We'd like to hear about the movie and your journey to Ginna. Hello to everybody. Do you want me in a second? I think I'm in a second. First and foremost, thank you to the media for coming for this meet. On 21st of October, we are releasing Ginna. And we all have very high hopes on it. We hope and pray that this will be a huge success. And I did release an earlier film of mine way back, about almost 10 years back, called Indinam Reddy in Malayalam. It did get a moderate success for what we released. From now on, we are hoping and praying that with the success of Ginna, we will be continuously dubbing our films and releasing it here. And we're all quite excited, nervous, and what do you say? With a lot of anxiety, looking forward for 21st of October. Thank you. Amazing. So for your knowledge, I'll tell you something. This is something how attached he is to Malayalam movies. I'll tell you that because 2003, his hit movie Vishnu was directed by our director Shaji Kailasar. Yeah, and it went on to do well, right, sir? Yeah, it was his first film, and it got an amazing response there. And let us all hope that it continues with Ginna as well. And now it's open for the press, and we'll be taking your questions. So can someone just pass the mics around? So do you want a chair, or are you comfortable? Yeah, you good? Yes. Come on, shoot. I guess I answered everything. Yeah, I think they were continuously asking questions, for the interviews and all that. But sir, general, I'll give a kickstart there. Okay. So general on about the character and the genre of the movie. Can you just explain? It's more or less like an action comedy with more on the lines of probably Chandramukhi. What would you call it as? So I think that would be the genre, action comedy with thriller. That's what I think it would be. Amazing. So how do you, are you nervous because, I think it's the 19th movie which you have won. Heck, I'm nervous. I'm very nervous. Yes, you are. That never changes, right? That never changes. Okay. Questions? Sir, what's your motive? Or at what point do you think that this can be dubbed into other South Indian languages? See, the subject is universal. There are a few subjects which cannot be dubbed because you might not understand what the nativity of our culture would be. We all are of different cultures. And this, I think, has a universal appeal with the action comedy, what we are doing. And I believe it will do very well here. So that's the confidence I'm releasing it here. For example, Jallikattu movies, I loved it personally. It's a brilliant movie. But because I see a lot of cinemas from here, I understand the culture and I was able to appreciate it. If it was dubbed, I don't think it would have done well in Telugu because it's very hardcore native, the Malayalam subject. So I think that's the way it is. Probably not all the films I do might suit it, but at least in the near future, what I see is that I am going to make universal subjects, and I hope and pray that I'll be able to dub it in Malayalam. ഇതിനോട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുക മാത്രമല്ല പ്രൊഡ്യൂസും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് കാരണം എന്താണ് പ്രത്യേകതയായിട്ട് തോന്നുന്നത് സോറി സർ See, the producer one thing appa, so we have our own production house 40 வருஷமா ப்ரொடக்ஷன்ல இருக்கிறோம் நாங்க. ஸோ இந்த படம் ஸ்பெஷலாக சப்ஜெக்ட் எனக்கு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து கேட்டாங்க இந்த ரைட்டர்ஸ். ஸோ நான் இந்த சப்ஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்கிட்ட அப்ரோச் ஆகிறதுக்கு முன்னாலேயே சன்னி லியோன் டேட்ஸை பிளாக் பண்ணி அவங்க கான்ஃபிடென்ட்டாக இவங்க இருந்தால் பிரமாதமாக இருக்கும் இந்த கேரக்டருக்கு நம்பி அவங்க வந்திருக்காங்க. ஸோ based on that we agreed for it because the script was a fantastic script. நான் வந்து இந்த ஃபிலிமில் வந்து டான்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக தான் ஃபீல் பண்ணுறேன். லைக் ஹவு டு யூ ஹேவ் டன் திஸ் திங்? இஸ் இட் ஈஸி ஃபார் யூ? No, the song you saw, the first song, the title track, I rehearsed for 50 days. Oh, okay. For that, yeah, shooting. You work hard work.
Real hard work. You know, I'm not such a good dancer, but I practice hard. And of course, with Mr. Prabhudeva, it was a different story. Prabhu எங்களுக்கு சின்ன பக்கத்தில் தான் தெரியும். எனக்கு நாங்களாம் பிறந்து வந்ததெல்லாம் மெட்ராஸில் தான். அண்ட் அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு சுந்தர மாஸ்டர் கிட்ட நாங்களாம் கற்றுக்கினது அவங்க வீட்டில் சின்ன பக்கத்தில் இந்த அப்பா படம்லாம் நிறைய அவருக்கு கொரியோகிராஃப் பண்ணுறதெல்லாம் இருந்தோம். அவர் முன்னால் ஒன்றும் ஜாஸ்தி பேச முடியாது. அவருக்கு எப்பவுமே தம்பி தானே, ஸ்டெப் பண்ணு, ஓகே. அவருக்கு வந்து அண்ணா எந்த ஸ்டெப்பு கிடையாது, எனக்கு இது வரலன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன் ப்ராக்டிஸ் பண்ண மாட்டியா? ப்ராக்டிஸ் பண்ணு, நான் வந்து பண்ணுறேன், ஓகே ரெடி. ஸோ இட் வாஸ் அ பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நாங்கள் பிரபுவோட சாங்க்கு ஒரு 1 வீக் ரிஹர்சல் பண்ணேன். அந்த 1 வீக் ரிஹர்சல் பண்ணதில் எதுவுமே இல்லை சாங்கில். ஓகே, அவர் லொக்கேஷனை வந்து எல்லாமே மாற்றிட்டார். ஸோ அட்லீஸ்ட் தட் 1 வீக் ரிஹர்சல் ஹேட் அ ஸ்விங் இன் த பாடி. தேங்க்ஸ் டு, ஹீஸ் அ லெஜெண்ட். And even the first song was choreographed by Prem Rakshit, who did that Natu Natu song. So I have to say thanks to both of them. Brilliant choreography. Amazing, amazing. So how is your leg now? It's okay. I need to have a surgery probably 2 months later. So that's it. All right. I really appreciate the dedication coming down. You know, yes, his legs pain, but still sitting down for the interviews, and it's an amazing work. And definitely, I think that was going to reflect in theaters on October 25th. Thank you. So, question? Sir, your father is almost going to complete 50 years in the industry. And how about handling that pressure of continuing that legacy? Every day when I wake up, I have the pressure of being Mr. Mohan Babu's son. So, you know, the way I behave, the way I respect time, the way I act, you know, I cannot be as good as my father. He's a legend. I don't know, time will tell if I'm good. He's a different actor. Only time will tell if I'm as good as an actor as him. But if I'm 10% of an actor like him, I think I've achieved something. Do you have any intimacy scene with the Sunny Leone in this movie? I'm sorry you feel bad that I didn't show you any of those scenes. Yeah, we do have kind of funny scenes in that. Tomorrow we are releasing Sunny's song. That will be a very intimate song. I'm sure you will like it. I'll send it to you. How was your experience with acting with Sunny Leone? Very professional. Can you share any experience, any kind of experience? You know, what many of them don't know is that she is a very, very hard-working girl, and she's a mother of 3. She's an amazing mother and an amazing wife. She inspired me with the kind of energy she had. So, you know, if there's something I'm jealous about Sunny, it's her energy. ഒരു അഭിനേതാവിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുങ്ങണം. ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിലേക്ക് ഫുൾ ഇൻവോൾവ് ആവാൻ ഇതിലെന്തൊക്കെയായിരുന്നു സാർ അതിനുവേണ്ടി ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഇൻവോൾവിന് വേണ്ടി ആ ഒരുക്കത്തിനെ കുറിച്ചൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും? I'll tell about Sunny's experience about thing. I was surprised. A few things I was trying to tell her. அவருக்கு சொல்ல நினச்சேன், இல்லை இதில் இப்படி பண்ணோன்னா, இல்லை இது எதுக்கு பண்ணுறேன்னா இது முன்ன சீனில் நான் பண்ணியிருந்தேன், அதுதான் இப்போ கண்டினியூவேஷன் நான் இது பண்ணுறேன். அவர் டோட்டலி இன்வால்வ் படத்தில். அண்ட் ஐ வாஸ் சர்ப்ரைஸ். எதுனா இப்போது தெலுங்கில் Sunny இதுக்கு முன்னால் ஒரே ஒரு படம் பண்ணியிருந்தேன். அது கூட எங்கள் தம்பியோட நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண படத்தில் ஒரு சாங் பண்ணேன். அண்ட் நான் நினச்சேன் இப்போது ஃபுல் ஃப்ளெஜ் ரோல் Sunny கொடுத்தா எப்படி இருக்கும், இது கொடுங்க. பட் த ரைட்டர் அண்ட் டைரக்டர் வெரி வெரி strong on that point. And when the subject is so strong, you have to go by the conviction of the director and writer. Sir, പേര് അനൗൺസ് ചെയ്തപ്പോൾ, സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ അനൗൺസ് ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി, കോൺട്രവേഴ്സീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ടൈറ്റിലിന്റെ പേരിൽ. അപ്പോൾ പിന്നെ ട്രെയിലറൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത് ക്യാരക്ടർ നെയിം ആണെന്നും അതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സിന് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ കാണുന്നത്? அது எதுக்கும் நான் இப்போ இங்கே நான் உங்களுக்கெல்லாம் புதுசு. ஆனால் எங்கள் ஊரில் நான் வாய் திறந்த கான்ட்ரவர்சியலாக தான் இருக்கிறேன்னா. ஸோ எது இருந்தாலும் எந்த கான்ட்ரவர்சி வந்தாலும் நல்லது தானே படத்துக்கு. ஸோ யூனோ எனி நியூஸ் இஸ் குட் நியூஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ என் படம் நான் அனௌன்ஸ் பண்ண வேண்டிய டிவி சேனல்ஸ் எல்லாம் அங்கே ஒரு 3 நாள் பெரிய சண்டையாக நடந்த டிபேட்ஸ் வச்சு எப்படி ஜின்னான்னு பேர் வைப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம், திஸ் இஸ் கேரக்டர் பேர் வந்து ஜி நாகேஸ்வரா, அவனுக்கு பேர் பிடிக்கல, அதுதான் ஜின்னா வச்சா, அதுதான் சொன்னோம். பட் தேங்க்ஸ் டு தெம், எல்லாருமே படம் பற்றி தெரிஞ்சது. It's all promotion. All a part of our promotion. No worries.
Okay, I think whose question here was, what was your preparation towards? Nothing. That's why I said with Sunny. For me, it was a basic thing. நான் பண்றதெல்லாம் regular action comedies தான். So it was a natural thing to. நான் எதனா இது prepare பண்ணேன்னு சொன்னா அது போய் பண்ணல. அதுதான் நான் சன்னி பத்தி பேசினேன். அவர் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கா ப்ரிப்பேர் பண்ணாரு. பிகாஸ் சன்னிதும் அந்த இன்னொரு பொண்ணு பாயல் ராஜ்புத் அவங்க 2 பேர் மேஜர் கேரக்டர்ஸ் படத்தில். ஸோ தே ஹேவ் டு ஒர்க் ஹார்ட் தென் மீ. எந்த ஆக்ஷன் காமெடிஸ் ஐ கேன் டூ இட் எனி கிவன் டே. So your sister Lakshmi has started her career in Malayalam with Ram, and when you are going to try your luck? Whenever I get the opportunity, I'll be the first to jump to it, and I want to do it. And of course, I have a long list of actors I want to do it. Hopefully, one of my wish list is either with Mr. Mohanlal sir or with Mr. Mammootty sir. I would love to act, and I would love to start my career with them. Your father has remake many movies of them in Telugu, and do you wish to remake any recent Malayalam movies? I don't know if I want to remake any Malayalam films, but there is many of my father's films also have been remade in, I think 7 or 8 films of my father was remade in Malayalam. One film, if I ever want to remake, my father already made that in Telugu from Malayalam, and that was one of the biggest hits in Telugu. I want to do that, which is very close to my heart, is Chitram. I want to do that. That's my favorite film. We made a slight changes in that movie towards the end, but even till today, I'm a grown-ass man, but even if I look at the movie, I'll still cry. So it's such a beautiful movie, extraordinary movie. The movie is really close to all the Malayalis here. It's an amazing movie. Or maybe I should try to do that and dub it and release it. സോ ജിന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ സാറിന്റെ ക്യാരക്ടർ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജേണിയിലെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് ഒരു സിനിമയാണോ അതോ ഒരു കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു സിനിമയാണോ? ട്രെയിലർ കണ്ടുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ്. Basic in a trailer la kaatadhu enna this movie is about 4 friends and ஒரு main character வரைக்கும் வந்தீங்கன்னா நான் ஒரு டென்ட் ஹவுஸ் ஓனர் இந்த டீசரில் இருக்கேன். நான் கடன் வாங்கி டென்ட் ஹவுஸ் வச்சு, ஆனால் என் டென்ட் ஹவுஸ் யார் எடுத்துக்கிட்டாலும் அவங்க கல்யாணம் நின்றுடும். ஸோ அங்கே வெளியும் போகாதுட்டு நான் கடனும் தீர்க்க முடியாமல் இருக்கிற நிலை அந்த சுயநலத்தில் அப்போ எங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்தபோது எங்கள் ஃப்ரெண்டை எப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவேன்ட்டு. ஸோ ஐ எம் அ க்ரூக் இன் த ஃபிலிம், பட் எனக்கே ஒரு ஷாக் வரும் டுவர்ட்ஸ் த இன்டர்வெல். ஸோ தோஸ் ஆர் அது என்ன ஷாக்ன்ட்டு நீங்கள் 21ஆம் தேதி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். You have to wait. Okay, sir. Thank you. Any more questions? ഞാൻ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടேன்னு വെച്ചാல் நீங்கள் வந்து உங்கள் அப்பா வந்து ஒரு ஆக்டர் ப்ரொடியூசர் எல்லாமே நீங்களும் இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு போயிருக்கோம் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக. ஸோ இந்த நெப்போட்டிசம் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களோட ஒரு டேக் என்னது வந்து சொல்ல முடியுமா? இது ஒன்லி ஃபர்ஸ்ட் நெப்போட்டிசம்ன்றது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மூவிக்கு தான் ஹெல்ப் ஆகும். எங்கள் பீயிங் அ சன் ஆஃப் அ ஸ்டார் ஃபர்ஸ்ட் மூவி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஈஸி ஆகும். அந்த ஃபர்ஸ்ட் டே ஷோ ரிலீஸ் ஆகிட்ட அப்புறம் ஆடியன்ஸ்டாக ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க. இவன் நல்லா ஆக்டரா, இவன் நல்லா இருக்கிறேனா, இவனை என்கரேஜ் பண்ணலாமா இல்லையான்ட்டு அவங்க டிசைட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரகிள் சேம் தான். சினிமா ஹிட் ஆச்சுன்னா வெல் அண்ட் குட், நெக்ஸ்ட் ஃபிலிம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணிக்கிட்டு போயினே இருக்கும். சினிமா ஓடலன்னா ஆஸ் யூஷுவல் ஆஸ் எ நியூ கமர் தான் எல்லாருக்கிட்டையும் போயிட்டு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு நல்ல கதையை தேடிட்டு பண்ணணும். You also ask for characters like you'll cake like a producer கிட்ட கேக்குவீங்களா அந்த நல்ல கதை அப்படி? Of course, anybody has to do that. I'm an actor. I want to do great films. You have to ask for films like naturally I go to directors and say, do you have a great script? You have a wonderful script. I want to act. Do you think you have a script which will suit me? Guarantee it. in next 5 years what would you want to be? I want to be looking up to your career. 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் in 5 years I want to be respected as one of the finest actors of our country. So that's my aim in the next 5 years. Amazing. Big round of applause for that. റൈറ്റ്സ് സാറാണ് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ തെലുഗുലേക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ. And I have நான் ஆண்ட்ராய்ட் கொஞ்சம் ரைட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு. அது எங்கள் அப்பா கூட தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஹோப்ஃபுல்லி ஜனவரியில் இட் கெட் இன்டு ப்ரொடக்ஷன். காஸ்டிங் ഒക്കെ மேஜராக அப்பா தான் இருப்பார். மெயின் லீட் அந்த இங்கே பெரியவர் பண்ண ரோல் அப்பா பண்ணுவார். ஆனால்
அங்கே இருக்கிற நேட்டிவிட்டிக்கு அப்பாவுக்கு இருக்கிற இமேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் அது கொஞ்சம் மாற்றிக்கணும். பட் த சோல் ஆஃப் த ஃபிலிம் இஸ் a very heart touching drama, a story about a father and son, but a relationship of a lonely man, and that's a very heart touching film. So அந்த soul மாற்றமா அது as it is true தான் இருக்க போகும். സർ, പ്രൊഡ്യൂസറും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്, പണ്ടത്തേക്കാൾ സിനിമ ഇപ്പോൾ ഒന്നായി ഇൻഡസ്ട്രി, എല്ലാ ഓഡിയൻസും സിനിമകൾ കാണുന്നു. ആസ് എ പ്രൊഡ്യൂസറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നോക്കി കാണുന്നത്? Because cinema has crossed all the boundaries. So, as a producer, how do you see that? Oh, பிரமாதமான டைம் எதுக்குன்னா, பிகாஸ் இப்போ எங்கிட்ட தெலுங்குல ஒரு எங்கள் தம்பி நடித்த படம் ஒன்று ரைட்ஸ் எங்கிட்ட இருக்கு. அது நான் மலையாளத்தில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலான்ட்டு ஒரு 1.5 வருஷமாக நான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதுக்கு நான் முன்னாலே ஜின்னா வந்திருக்கு. As an actor, that's my first priority. Hopefully, Ginna success kaprom, I will announce it before March next year. I'll be just producing it. நான் மலையாளத்தில் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவேன். நடிப்பேனா இல்லையா I don't know, but that will be a great opportunity for me to produce it. We would love to see you down in India. Talking about Android Kunjapan, are you going to play the son's role? No, I'm too scared to act with my father now. So I'll find some other fellow who I can sacrifice. Amazing. All right, any more questions? So where was the location for this cinema? See, we shot a lot in villages in and around Tirupati because it's a village subject, and some part of it we shot it in Hyderabad, the songs, the action sequences. We shot it in Hyderabad in controlled atmosphere. Everything else we shot it mostly in the villages around Tirupati. No questions? Okay. Thank you so much, Vishnu sir. Amazing having you here. All the best for the movie. So the movie is hitting theaters on October 21st. So let's make it for the first show itself. Ginna.